La primera vez que Mónica vio a Aurelio después de tantos años, fue a través de un reflejo. No fue en un espejo elegante ni en una vitrina limpia, sino en el vidrio roto de una parada de autobús, bajo una lluvia fina que parecía caer solo para ellos. En ese reflejo distorsionado, Mónica creyó ver el hombre que una vez le permitió quedarse, y al mismo tiempo el desconocido que había aprendido a irse. Su corazón latió con una mezcla de miedo y esperanza, como si el pasado acabara de despedir sin pedir permiso. Aurelio había regresado al barrio con el peso de muchas decisiones mal tomadas. La vida lo había lavado lejos, empujado por la ambición y por un miedo profundo a no ser suficiente. Cuando así fue, dejó atrás más que calles y recuerdos, dejó a Mónica, con sus cartas sin enviar y sus silencios largos. Él dijo que volvería pronto, que solo necesitaba tiempo para construir algo mejor. Pero el tiempo se convirtió en años, y los años en una distancia que parecía imposible de cruzar. Mónica, por su parte, aprendió a sobrevivir sin respuestas. Trabajó, cuidó de su madre enferma, y sostuvo su mundo con una fortaleza que nunca supo que tenía. A veces cantaba mientras limpiaba la casa, canciones viejas que hablaban de amores que se pierden y se encuentran. La música era su refugio, el lugar donde podía llorar sin ser vista y recordar sin romperse del todo. Cada nota era un reflejo de lo que fue y de lo que ya no era. Cuando Aurelio decidió volver, no lo hizo con Valencia, sino con cansancio. Había logrado cierto éxito, pero ese sencha vacío. Las noches eran largas, y el silencio lo gritaba el nombre de Mónica. Pensó que verla sería una forma de cerrar una herida, aunque no sabía si ella estaría dispuesta a mirarlo a los ojos. El barrio lo recibió con la misma indiferencia de siempre, pero su corazón latía como si estuviera entrando en territorio desconocido. El encuentro no fue inmediato. Se cruzaron varias veces sin hablar, como dos extraños que comparten una historia secreta. Mónica lo reconoció al instante, aunque él parecía más serio, más marcado por la vida. Aurelio, en cambio, dudó. Temía que ella ya no fuera la misma, que el reflejo que guardaba en su memoria no coincidiera con la realidad. Ese miedo los mantuvo separados, observándos desde lejos, midiendo el valor de un saludo. El primer verdadero choque llegó una tarde en la que el destino dejó de ser paciente. Aurelio entró a la pequeña cafetería donde Mónica solía escribir en una libreta gastada. El silencio se volvió espeso cuando sus miradas se encontraron. No hubo sonrisas, solo una verdad suspendida en el aire. Mónica fue la primera en hablar, con una voz tranquila que escondía años de preguntas. Lo dijo que había esperado, que había sufrido, pero que también había aprendido a seguir adelante. Aurelio escuchó sin interrumpir, sintiendo como cada palabra caía como un golpe necesario. Se disculpó, no con promesas vacías, sino con la honestidad de quien acepta su culpa. Lo habló de sus miedos, de cómo creyó que era la única forma de no fallarlo. Mónica comprendió que ambos habían sido reflejos rotos, intentando verse completos en el otro. Los desafíos no terminaron con ese encuentro. Reconstruir la confianza fue más difícil que admitir el error. Mónica luchaba con el temor de volver a creer, mientras Aurelio enfrentaba la paciencia que nunca había tenido. Hubo discusiones, silencios incómodos y momentos en los que parecía más fácil rendirse. La vida no se detenía para ellos, el trabajo, las responsabilidades y las heridas del pasado exigían atención constante. Uno de los momentos más duros llegó cuando la madre de Mónica falleció. Aurelio estuvo allí, pero no sabía cómo ayudar sin invadir. Mónica se encerró en su dolor, y él sintió que volvía a perderla. Sin embargo, esta vez no huyó. Permaneció cerca, respetando su espacio, demostrando con acciones lo que antes permitió con palabras.
Esa Constancia comenzó a sanar algo profundo en ambos. La música volvió a unirlos. Una noche, Mónica cantó en voz baja una canción que hablaba de reflejos y segundas oportunidades. Aurelio la escuchó desde la puerta, con lágrimas que no intentó ocultar. Comprendió que amar no era quedarse por miedo, sino elegir permanecer incluso cuando duele. Mónica, al verlo así, entendió que el hombre frente a ella no era el que así fue sin mirar atrás. Poco a poco, aprendieron a caminar juntos sin borrar el pasado. Hablaron de sus errores, de sus sueños actuales, y de la posibilidad de un futuro diferente. No perfecto, pero real. El mayor desafío fue aceptar que el amor no siempre regresa igual, pero puede volver más fuerte si sueda con verdad y respeto. El día que decidieron intentarlo de nuevo, no hubo grandes gestos ni promesas eternas. Solo una caminata bajo la luz del atardecer, tomados de la mano, reflejados en los charcos del camino. Mónica sonrió al ver cómo sus siluetas se mezclaban en el agua, ya no rotas, sino completas de una forma nueva. Aurelio sintió una paz que nunca le dio el éxito. Al final, comprendieron que la vida es un espejo que devuelve lo que somos capaces de enfrentar. Sus desafíos los transformaron, y sus perdidas les enseñaron a valorar lo que permanece. La historia de Mónica y Aurelio no fue un regreso al pasado, sino un reflejo del crecimiento, del perdón y de la valencia de amar de nuevo. Y así, mientras la música seguía sonando en algún rincón de la memoria, ambos entendieron que algunas canciones no se repiten igual, pero pueden renacer con un significado más profundo. Porque el verdadero reflejo del amor no está en lo que fue, sino en lo que somos capaces de construir después de habernos roto. Los días después de aquel reencuentro fueron más difíciles de lo que ambos habían imaginado. No hubo abrazos repentinos ni palabras dulces que borraran el pasado. Hubo distancia, pensamientos pasados y noches en las que Mónica se preguntaba si había hecho bien en volver a abrir una puerta que tanto le costó cerrar. Aurelio, por su parte, caminaba con una culpa silenciosa, consciente que no bastaba con estar presente para reparar años de ausencia. Mónica retomó su rutina como si nada hubiera cambiado. Se levantaba temprano, ordenaba la casa que ahora se sentía demasiado grande y salía a trabajar con una sonrisa ensayada. Pero por dentro, las emociones estaban desordenadas. A veces se sorprendía buscándolo entre la gente, odiándose por ello. No quería volver a depender de alguien, y menos de Aurelio. Sin embargo, su corazón no entendía de promesas rotas ni de decisiones racionales. Aurelio intentó acercarse con cautela. No quería imponer su presencia ni despedir viejas heridas sin cuidado. Pasaba por los mismos lugares, esperando coincidir con ella, pero sin atreverse a forzar una conversación. Sabía que el verdadero desafío no era volver, sino quedarse cuando la incomodidad apareciera. Cada paso que daba en ese barrio era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía perder si no aprendía a hacerlo mejor. Una tarde, el pasado volvió a golpear con fuerza. Mónica se encontró con una antigua amiga que, sin mala intención, mencionó la noche en que Aurelio se fue sin despedirse. Aquellas palabras removieron un dolor que nunca sanó del todo. Mónica volvió a casa con el pecho apretado, sintiendo que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Lloró en silencio, no por Aurelio, sino por la versión de sí misma que creó ciegamente en el amor. Y esa misma noche, Aurelio tomó una decisión que le costó más que cualquier fracaso profesional. Fue a buscarla, no para justificarse, sino para escuchar. Cuando Mónica abrió la puerta y lo vio allí, empapado por la lluvia, supo que ir sería más fácil, pero no más valiente. Lo dejó pasar. El silencio entre ellos fue largo, incómodo, pero necesario. Mónica